predsjedniče, ekscelencije, gospođe i gospodo. Dear Mr. President, dear Excellencies, ladies and gentlemen. Čini mi osobitu čast i zadovoljstvo obratiti se ovom eminentnom skupu i govoriti o ovako značajnoj i aktualnoj temi. I to posebno danas, kada nad svijetom ponovo lebdi opasnost zaoštravanja, pa rekao bih i direktne konfrontacije. Donedavno smo bili uvjereni da je trajno iza nas vrijeme blokovskih sukoba i podjela. Naime, padom Berlinskog zida učvrstilo se uvjerenje da na mjesto ravnoteže straha definitivno dolazi faza izgradnje demokracije, ravnopravnosti, partnerstva i prijateljske suradnje na međunarodnom planu. It is an honor and pleasure to be here at such prominent event and deliver a speech on such important and current issue, particularly today when the world is once again on the verge of conflict and, I dare say, direct confrontation. Until recently, we believed the days of division and bloc conflict were over. With the fall of Berlin Wall came the assurance that democracy, partnership, equality, and friendly international cooperation finally replaced the old balance of fear. Međutim, da bi se to dogodilo, taj novi politički kontekst morao voditi i u poboljšanje ekonomskog stanja, posebno kod najmanje razvijenih dijelova svijeta. Mada svi to znamo, ipak ću podsjetiti prije dosta godina u Ujedinjenim narodima, pa i u drugim međunarodnim organizacijama i forumima, uočeni su problemi zaostajanja nerazvijenog svijeta u odnosu na visoko razvijene zemlje. Zbog toga su formulirani razvojni ciljevi kojima se željelo postići smanjenje razlika i ubrzanje ekonomskog razvoja nerazvijenih zemalja. However, the new political context had to lead towards a better economic situation, particularly in less developed parts of the globe. Even though it is widely known, I will still remind everybody that some years ago UN and other international organizations expressed their concern about the gap between developed and undeveloped countries. So developmental goals were set to tackle the gap and speed up economic growth of undeveloped world. Nažalost, danas možemo samo konstatirati kako ne samo da zacrtani ciljevi nisu ostvareni, nego da je došlo do još većeg zaostajanja nerazvijenih. Situacija je danas zaista alarmantna. Unfortunately, today we can only acknowledge that the tasks that were set before us have seen no solution while the gap only widened. The current situation is indeed grave. Za ilustraciju navodim neke činjenice. Naime, danas samo 1% svjetskog stanovništva raspolaže s polovinom svjetskog bruto proizvoda, a preostalih 99% stanovništva s drugom polovinom. Što može biti gore i opasnije za ravnotežu u svijetu? Nije li to socijalna bomba koja ako eksplodira može izmijeniti lice zemlje? Let me give you some examples of this. Only 1% of world population holds half of gross world product, while remaining 99% hold the other half. What could be more dangerous for the world balance? Isn't this a social bomb that could, should it explode, change the world as we know it? Ovome treba dodati još jedan frapantan podatak koji govori o tome da se ukupan svjetski proizvod procjenjuje na oko 70.000 milijardi dolara, a da se istovremeno na svjetskom financijskom tržištu vrti oko 400.000 milijardi dolara. Očigledan je ovaj financijski balon koji ukazuje da danas svjetska ekonomska kretanja u dobroj mjeri reguliraju spekulacije na tržištu i kretanje spekulativnog kapitala i papira bez realnog pokrića. In addition, it's hard to believe that gross world product is estimated to be around $70 trillion, while at the same time, world financial market turnovers amounts to approximately $400 trillion. It's evident that this is a financial bubble, mostly regulated by market speculations and speculative capital and paper without real cover. Privatna pohlepa malog broja ljudi prijeti da uništi realne ekonomske procese i razvoj.
private greed of small group of people threatens to destroy real economic processes and growth. Ovo je izravna prijetnja da će doći još do izraženije recesije i ekonomskog kolapsa u svjetskim razmjerima ako se taj proces i dalje nekontrolirano razvija. Should this issue be left unattended, it could turn into a direct threat that would lead to a more severe recession and economic collapse on a global scale. Naravno da takav razvoj nije rezultat slučajnosti ili cikličkog kretanja svjetske privrede. On je prije svega posljedica onoga koncepta po kome se ekonomski procesi i u svijetu odvijaju zadnjih 30 godina. This, of course, is no accident or result of world economy cycle. Current situation is a consequence of economic concept that was used to drive economic processes for the last 30 years. O tome konceptu, odnosno razvoju privrede na osnovu njega, odlučili su malobrojni svjetski moćnici i institucije, i to daleko od prisutnosti javnosti. Nisu oni ni od koga tražili demokratsku provjeru svojih planova, a još manje demokratsku potvrdu institucija da te svoje planove i projekte mogu razvijati, realizirati. The concept of economic growth and consequent development was approved only by a small group of wealthiest people far away from the eyes of the public. They did not seek any democratic approval of their plans, nor did they seek democratic approval by institutions that were meant to put these plans into action. Dakle, dok smo s jedne strane imali neviđeni polet u pravcu razvoja demokracije i demokratskih institucija, s druge su strane donošene suštinske odluke o razvoju bez poštivanja demokratske procedure i prakse. Thus, we have seen unparalleled strive towards developing democracy and democratic institutions on one hand, and essential decisions being made without democratic procedure and practice on other. Posljednjih godina inaugurirana je i praksa takozvanog izvoza demokracije. Vojnim intervencijama uklanjaju se režimi u pojedinim zemljama bez bilo kakvog dogovora s nadležnim međunarodnim institucijama, a pogotovo bez formalnih odluka nadležnih tijela da se u takve intervencije ide. Da budem do kraja jasan, Ujedinjeni narodi kao nadležna svjetska institucija, pa i Vijeće sigurnosti kao njezin organ, bačeni su praktično na marginu. Lately, we have seen the practice of the so-called democracy export. By using military interventions, particular regimes in certain countries are being destroyed without any agreement with relevant international institutions and without any international formal procedures needed for such actions. I want to be clear. Both UN and relevant international body and Security Council, as the part of that body, are being virtually dismissed. Most important decisions are made unilaterally. Najvažnije odluke donose se unilateralno, gotovo pa se može reći da je multilateralizam kao osnovni oblik donošenja odluka o akutnim svjetskim kriznim žarištima napušten. As most important decisions are being made unilaterally, it can be said that multilateralism as a fundamental global decision-making practice has been cast away. Pitanje je kako iz ovoga izaći. The question is how to solve this issue. Ne samo najjednostavnije, nego i jedini mogući odgovor jest reafirmacijom sistema Ujedinjenih naroda i njihovih organa. To znači i vraćanje na multilateralizam kao jedini demokratski način odlučivanja, jer sve dosadašnje unilateralne akcije, bilo gdje da su poduzete, nisu za rezultat imale jačanje demokracije, nego su upravo suprotno od toga vodile, a i danas vode, u daljnje proljevanje krvi i trajne unutarnje podjele i sukobljavanja. Kratko rečeno, gotovo svaki izvoz demokracije završio u kaosu i fragmentaciji prostora na kojemu je izvršen. The simplest and the only answer is the following. By reaffirming the significance of the UN and its bodies,
It means going back to multilateralism as the only democratic mode of deciding. No previous unilateral actions, regardless of the place, resulted in strengthening of democracy. On the contrary, they led, and they're still doing so today, to bloodshed and constant confrontation and schisms. Nasušna je potreba današnjeg svijeta reafirmacija dijaloga kao metode rješavanja problema i napetosti, ali uz sudjelovanje svih involviranih međunarodnih faktora. U tome je nezaobilazna i uloga svjetskih religijskih zajednica i crkvenih velikodostojnika. Almost every democracy export ended with chaos and fragmentation on the territory it was conducted on, so it is necessary for the world to repower the dialogue as the only tool for conflict and issue solving, accompanied by the involvement of all international factors. The role of international religious organizations and religious leaders in this process is inevitable. Dolazim iz prostora na kome se prije 20 godina odvijao najgori ratni sukob u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Upravo odsutnost volje za dijalogom značajno je pridonijela krvoproliću i razaranjima. Nažalost, ni vjerske zajednice na prostoru bivše Jugoslavije nisu tada odigrale ulogu koja bi bila u skladu s njihovim poslanjem. I came from the part of area that was 20 years ago involved in the worst military conflict in the post-World War II Europe. Lack of motivation for the dialogue contributed to the bloodshed and destruction. Unfortunately, religious communities in former Yugoslavia did not play the part that would be in accordance with their mission. Umjesto da pokušavaju stišavati strasti, one su se u većini opredijelile za, kako se govorilo, svoje nacionalne zajednice. U stvarnosti, one su pristale uz nacionalističke koncepte i praksu nacionalnih vođa, umjesto da propovijedaju humanizam i bratstvo među ljudima i narodima, kako to nalažu njihove vjerske doktrine. Instead of trying to calm down the sides, most of them decided to move closer to their national communities. This means that they have sided with nationalistic concepts and supported the practices of national leaders instead of preaching and teaching humanism and peace between people and nations as declared by their religious teachings. Odjeke takvog ponašanja susrećemo, moram reći, i danas. Even today, I must say, we hear the echoes of these actions. S druge strane, a to ne smije biti prešućeno, bilo je i primjera aktivnog zalaganja za dijalog i mir od strane jednog dijela dostojanstvenika svih crkvama na našem prostoru. It should be noted, however, that there were examples of active promotion of dialogue and peace by a part of religious leaders of all churches from our region. Naš najvažniji zadatak je, kao što sam rekao, da pokušamo reafirmirati dijalog kao osnovno sredstvo za stišavanje konflikta. U tome religijske zajednice i njihovi velikodostojnici imaju, odnosno trebali bi imati izuzetno važnu ulogu, jer je u osnovi njihovih doktrina i poruka ljubav prema bližnjem, bratstvo ljudi i naroda. Na tim osnovama one mogu poticati javnost, ne samo vjernike, da djeluju na zbližavanju ljudi i država. One također mogu značajno utjecati da se u rješavanju problema polazi od poštovanja interesa drugih i drugačijih i spremnosti na kompromis. Our most important mission, as I have stressed earlier, is to reaffirm the dialogue as the fundamental tool for conflict resolution. Religious communities and their leaders should play a major part in this because it forms the basis of their doctrines and teachings with the message of loving one's neighbor and unity between people and nations. These messages can stimulate not only believers, but also whole communities to strive towards closeness between people and nations. They can also encourage everyone to solve issues according to the principle of mutual respect and readiness for compromise. To je naime jedini mogući put da se izađe iz problema. This is the only possible way for finding a solution for current issue. Moram naglasiti još jednu važnu stvar. Nitko nema pravo zbog svojih partikularnih interesa dovoditi svijet na rub općeg sukoba. Nema nerješivih problema,
ako postoji volja da se pregovara i napravi kompromis prihvatljiv za sve sudionike. In addition, I have to point out that one other thing. Nobody has the right to bring the world on the edge of overwhelming conflict because of his or her own particular interests. No problem is unsolvable provided there is will to negotiate and reach compromise that is acceptable for all parties. Svaki drugi prilaz nužno bi nas vodio povratku u hladni rat. Treba se nadati i treba vjerovati kako nismo pravili demokratske iskorake zato da bismo se sada vraćali u vrijeme kada smo se gledali preko nišana. U udruženim snagama svih relevantnih svjetskih faktora, u čemu crkve imaju istaknutu ulogu, možemo se vratiti na kolosijek učvršćivanja mira i jačanju međunarodne suradnje. Any other approach would bring us back in the Cold War. We have to hope and believe that our steps towards democracy were not made just to bring us back into the times when we aimed at each other. We have to return to the route of strengthening peace and international cooperation with joint forces of all international factors and churches as major participants in this process. Istupanja Papa Franje daje dovoljno osnova za takvo razmišljanje. Treba samo slušati, htjeti i uzdići se iznad svojih uskih interesa. Treba htjeti dobro i mir za sve, a to i jest univerzalna poruka svih religija, pa bi trebala biti poruka svih crkava, odnosno vjerskih zajednica. Zahvaljujem što ste me saslušali. Actions of Pope Francis provide a solid basis for such optimistic thoughts. It is necessary to listen and to be willing to rise above one's narrow interests. Peace and well-being should be available to everyone, and that is the universal message of all religions. Therefore, this should be a message of all the churches and all religious communities. I thank you for your time and patience.